Подобно тому, как змея ловит мышь или Гаруда очень ядовитую змею, Господь Нрисимхадева поймал Хираньякашипу, неуязвимую даже для громовой стрелы царя Индры. Страдая от того, что его поймали, Хираньякашипу дергался во все стороны, но Господь Нрисимхадева положил его к себе на бедра и в дверях зала собраний своими ногтями играючи разорвал демона на части. Purport. Hiranyakashipu had received from Lord Brahma the benediction that he would not die on the land or in the sky. По благословению, которое Хираньякашипу получил от Господа Брамы, он не должен был умереть ни на земле, ни в воздухе. Therefore, to keep the promise of Lord Brahma intact, Nrsimhadev placed Hiranyakashipu's body on his lap, which was neither land nor sky. Поэтому, чтобы не нарушить обещание Господа Брамы, Нрисимхадев положил Хираньякашипу к себе на колени, так что он оказался и не на земле, и не в воздухе. Hiranyakashipu had received the benediction that he would not die either during the day or at night. Помимо этого, Брама обещал, что Хираньякашипу не умрет ни днем, ни ночью. Therefore, to keep this promise of Brahma, the Lord killed Hiranyakashipu in the evening. Чтобы это обещание тоже не было нарушено, Господь убил Хираньякашипу вечером. Which is the end of the day and the beginning of night, but is neither day nor night. Вечер – это конец дня и начало ночи, но вместе с тем это и не день, и не ночь. Hiranyakashipu had taken a benediction from Lord Brahma that he would not die from any weapon or be killed by any person, dead or alive. Еще одно благословение Господа Брамы состояло в том, что Хираньякашипу не должен был погибнуть ни от оружия, ни от живого существа, ни от неживого предмета. Therefore, just to keep the word of Lord Brahma, Lord Nrsimhadev pierced Hiranyakashipu's body with his nails, which were not weapons and were neither living nor dead. И только ради того, чтобы слова Господа Брамы не оказались напрасными, Господь Нрисимхадева разорвал тело Хираньякашипу своими ногтями, которые не являются оружием и не относятся к живым существам или неживым предметам. Indeed, the nails can be called dead, but at the same time they can be said to be alive. Ногти можно назвать и мертвыми, и живыми. To keep intact all of Lord Brahma's benediction, Lord Nrsimhadev paradoxically but very easily killed the great demon Hiranyakashipu. Так заботьтесь о том, чтобы ни одно из обещаний Господа Брамы не было нарушено. Господь Нрисимхадева весьма необычным способом, но очень легко убил великого демона Хираньякашипу. So the lila of Nrsimhadev killing Hiranyakashipu begins when the 4 Kumaras desired to enter Vaikuntha. Итак, эта лила о том, как Господь Нрисимхадева убил Хираньякашипу, началась с того, что 4 кумаров подошли ко входу на Вайкунху. And they were the firstborn sons of Brahma. Они были сыновьями Господа Брамы, The first ones. первыми из сыновей. Brahma wanted them to marry and produce progeny in order to populate the universe. И Брахма хотел, чтобы они женились и создавали потомство, чтобы населить Вселенную. But they were self-realized. The Brahman realized souls, and they didn't want to be entangled in creating progeny, family life, so they refused. Но они были осознавшими себя душами осознавшими Браман, поэтому они не хотели погружаться во все это, в семейную жизнь, рождение детей и так далее. And in order to not get any more pressure like that, they, by mystic power, retained their bodies in a childlike form. И
чтобы не быть подверженными этому, они при помощи своей мистической силы сохранили навечно свои тела, как тела маленьких мальчиков. So they were Brahman realized, but they heard about the glories of the Lord in Vaikuntha. Итак, они были осознавшими Брахман, но при этом они слышали о славе Господа на Вайкунтхе. Therefore, having great mystic power, they traveled to the gates of Vaikuntha. И поэтому, используя свои необычайные мистические силы, они смогли подойти прямо к вратам Вайкунтхи, Desiring to have darshan of Lord Vishnu, Lord Narayan. и они желали получить даршан Господа Вишну, Господа Нараяна. They were stopped by two doorkeepers of Vaikuntha named Jai and Vijay. Но этих врат их остановили два стражника, которых звали Джая и Виджая, Who told them, "You are just small children, you are not qualified to enter into Vaikuntha." И стражники сказали им: кто вы такие? Вы просто маленькие дети. Вы недостойны того, чтобы войти на Вайкунтху. Actually, it said that by Vishwanath Chakravarti that Lord has a desire to fight sometimes. На самом деле, как объясняет Вишванат Чакраварти Такур, у Господа иногда возникает желание сражаться. But there's no one to fight with in the spiritual world. All are devotees. Но в духовном мире ему сражаться не с кем, там все преданные. So in order to fight, he has to come to the material world. Поэтому для того, чтобы сражаться, он приходит в материальный мир. I mean, serious fighting. То есть, чтобы какая-то серьезная была битва, настоящая. There may be some sporting fighting like Krishna and the cowherd boys. Какие-то игрушечные, такие спортивного рода битвы там могут происходить, например, битвы Кришны с мальчиками-пастушками. Сражения. But for serious battle, Lord has to come to the material world. Но для того, чтобы принять участие в какой-то настоящей, серьезной битве, для этого Господу нужно снизойти в материальный мир. So therefore, he engineered this particular lila. Вот для этого-то он и придумал всю эту особенную лилу. Whereby his devotees became great demons. По ходу которой его преданные стали великими демонами. And were able to give battle to him. И они-то и смогли вступить с ним в настоящую, очень хорошую, настоящую битву. And to defeat these various demons, the Lord appeared in different forms. Для того, чтобы сражаться с разными демонами, Господь нисходит в разных обликах. So anyway, the Kumaras were refused. They were upset, and they cursed the gatekeepers. И поскольку кумарам отказали во входе, они расстроились и прокляли стражников. They said that your consciousness is not suitable for Vaikuntha because you're looking at us on the external platform. You're judging us to be small children. You don't see our spiritual position. Они сказали: ваше сознание не годится для пребывания на Вайкунтхе, потому что вы смотрите на нас с материальной точки зрения. Вы называете нас маленькими детьми не в виде нашего духовного уровня. So therefore, you should go to the material world. You go and take birth there. Поэтому вам нужно отправиться в материальный мир. Идите и родитесь там. The Lord understood there is some disturbance at the gates of Vaikuntha. И Господь в это время понял, что на входе на Вайкунтху происходит какое-то беспокойство. So he came there to see the situation.
Поэтому он пришел туда, чтобы понять, что происходит. And the gatekeepers were very distraught. Он увидел, что стражники очень сильно обеспокоены. That we're very sorry. Surely can this curse be removed? Они сказали, мы просим прощения, можно ли забрать это проклятие? No, the Lord said, but you can choose to take either 3 births as demons or 7 births as devotees. Нет, сказал Господь, забрать его нельзя, но вы можете выбрать, провести в материальном мире 3 жизни в облике демонов или 7 жизней в облике преданных. And he also apologized to the Kumaras. И Господь также принес свои извинения кумарам. That your Brahmanas, the Brahmanas and Vaishnavas are very dear to me. Он сказал, вы браманы и вайшнавы очень дороги мне. You're very welcome here in the Vaikuntha planet. Мы всегда рады видеть вас здесь, на планетах Вайкунтхи. I would do anything to please the devotees and Brahmanas. Я всегда готов сделать все, что угодно, чтобы доставить наслаждение преданным и браманам. Even cut off my own arm. Я даже руки готов себе для этого отрубить. We can see that also in the Lila with Bhrigu Muni. Это можно увидеть также в известной лиле с Бхригу Муни. When Bhrigu Muni was deputed by the sages to ascertain who is supreme, Brahma, Vishnu or Shiva. Бхригу Муни был направлен в собрание мудрецов, чтобы установить, кто является Всевышним, Брахма, Вишну или Шива. So as we know, he insulted by his behavior Brahma and also Shiva, and they became angry. И как мы знаем из этой истории, он нанес оскорбление своим поведением и Брахме, и Шиве, и оба они разгневались. And when he came to meet Vishnu, he stood on a Lord's chest, which was a very serious offense. И когда Бригу пришел к Господу Вишну, он наступил ногой на его грудь, что считается очень серьезным оскорблением. But the Lord didn't become angry, rather he apologized to Bhrigu. I hope my hard chest hasn't hurt your soft lotus feet. Но Господь совсем не разгневался. А напротив, он сказал, о, я надеюсь, что моя каменная грудь не поранила твою лотосную стопу. Or when Sudama Brahmana came to visit Lord Krishna, Krishna immediately sat him on a nice asana, washed his feet, offered arati to him. А когда Браман Судама пришел, чтобы увидеться с Кришной, то Кришна сразу же принял его с почтением, усадил его на почетное место и омыл его стопы. So, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. We offer our obeisances to the Lord, who is very affectionate to the cows and to the Brahmanas. Эта известная мантра гласит, что мы приносим наши поклоны Господу, который очень милостив к коровам и к браманам. So in this way, the Lord welcomed the Kumaras to Vaikuntha. И вот таким образом Господь пригласил кумаров на Вайкунтху. So these gatekeepers then, they, given the choice, decided to take 3 births as demons. И эти стражники, которым было предоставлено право выбора, выбрали 3 жизни в качестве демонов. So one reason is so they could return more quickly to Vaikuntha. Одна причина этого выбора была в том, что это позволило бы им вернуться на Вайкунтху быстрее. And the other reason I already explained, in this way they could give battle to the Lord. А другую причину я уже объяснял. Таким выбором они могли предоставить Господу возможность посражаться.
So the first births that they took were as the demons Hiranyaksha and Hiranyakashipu. И первое рождение в материальном мире Джая и Виджая приняли как Хираньякша и Хираньякашипу. Later they became Ravana and Kumbhakana, who were killed by Lord Rama. Впоследствии они стали Равной и Кубхакарной, которых убил Господь Рама. And later Shishupal and Dantavakra, who were killed by Krishna. А их третье рождение было Шишупал и Дантавакра, которых убил Господь Кришна. So those were the three births. Вот таковы были три рождения их в материальном мире. Although it's also said that they desired to participate in the pastimes of Lord Chaitanya, therefore they appeared as Jagai and Madai. Но, правда, потом еще у них возникло желание поучаствовать в игре Господа Чайтаньи, поэтому они пришли в четвертый раз, как Джагай и Мадхай. But that's extra lila. Но это уже была экстра лила, бонус. Anyway, the firstborn was Hiranyaksha, and as we know, he knocked the earth out of its orbit into the Garbadak Ocean. В этой первой паре первым родился Хираньякша. И, как мы знаем эту историю, он сбил Землю с ее орбиты и погрузил ее в океан Гарбхадака. And Lord appeared as Barahadev and lifted the earth out of the ocean and had a great fight with Hiranyaksha and killed him. И тогда Господь явился как Варахадева, и он поднял землю из этого океана, и затем в великой битве победил Господа Хираньякшу. So his younger brother Hiranyakashipu therefore had great enmity towards Lord Vishnu. И вследствие этого у его младшего брата Хираньякашипу развилась великая ненависть к Господу Вишну. And he desired to become eternal and immortal. И он захотел стать бессмертным, вечным. So he performed many austerities in order to please Lord Brahma. И для этого он совершил очень серьезные аскезы, чтобы удовлетворить Господа Браму. Standing on the tips of his toes for 125 years. Он стоял на кончике пальца своей ноги много сотен тысяч лет. The ants built the anthill around his body and ate all the flesh from his body. За это время муравьи построили огромный муравейник вокруг его тела и съели всю его плоть. But he was able to maintain his life air in the skeleton. Но он умел поддерживать свою жизнь даже в костях, в скелете. And these austerities were causing tremors in the heavenly planets. И эти аскезы вызвали дрожь на райских планетах. And the demigods appealed to the Lord, to Lord Brahma, to somehow pacify his devotee. И они обратились с просьбой к Господу Браме, чтобы он как-то успокоил этого своего преданного. So Lord Brahma appeared before Hiranyakashipu and asked him to stop the austerities and to say what benediction he wanted. И Господь Брахма явился перед Хираньякашипу, просил его остановить его аскезы и спросил, каких благословений ты хочешь. So he said, I want to become immortal. И Хираньякашипу ответил, я хочу стать бессмертным. Lord Brahma replied, I cannot give that benediction. I myself am not immortal. Господь Брахма ответил, но я не могу дать тебе этого благословения, я сам смертен. Okay, then Hiranyakashipu thought up various alternatives. Хорошо, сказал Хираньякашипу, и начал взамен этого предлагать различные варианты. Grant me benediction, I will not be killed in the day or the night. Пожалуйста, дай мне благословение, что я не буду убит ни днем, ни ночью. That's all right, said Brahma. Хорошо, сказал Брахма, да будет так. Grant me benediction, I will not be killed on the earth or in the sky or in the sea.
Дай мне благословение, что я не буду убит ни на земле, ни в воздухе, ни в море. Okay. Хорошо, сказал Брахма. Grant me benediction. I'll not be killed in the daytime or the nighttime. Дай мне благословение, что я не буду убит ни днем, ни ночью. Yes, okay. Хорошо. Grant me benediction. I will not be killed by any man or demigod. Дай мне благословение, что я не буду убит никаким человеком, ни полубогом. Or by any weapon. А также никаким видом оружия. Mm-hmm. Not by anyone or anything dead or alive. И не буду убит ни живым существом, ни мертвым предметом. So like that, he got many benedictions and Brahma granted them, and he thought that he had become immortal. Вот так он просил множество благословений, и Брахма пообещал исполнение их всех. Поэтому Хирanyакашипу решил, что теперь он бессмертен. So then Hiranyakashipu, he had a son. И у Хирanyакашипу был сын. Prahlad. Его сына звали Прохлад. Actually, this child, when he was conceived, Narad Muni took the form of a bird outside Hiranyakashipu's bedroom. На самом деле, дело было так, что в момент зачатия Прохлады Нарада Муни принял форму птицы где-то неподалеку от спальни Хирanyакашипу. And he was chanting the names of the Lord, Krishna, Krishna. А он начал там воспевать имя Господа, Кришна, Кришна. And so at the time of conception, a devotee was attracted to take birth in the womb of Hiranyakashipu's wife. И поэтому в момент зачатия преданный вошел в чрево жены Хирanyакашипу. But this was not understood by Hiranyakashipu. Но Хирanyакашипу этого не понял. So he wanted to train his son to become a first-class demon like himself. Он хотел обучить своего сына, чтобы тот стал первоклассным демоном, подобно ему самому. I should also mention that Hiranyakashipu's wife was captured by the demigods. Тут еще нужно упомянуть, что в свое время жена Хирanyакашипу была похищена полубогами. While she was pregnant. Как раз тогда, когда она была беременна. And the demigods wanted to kill a child in the womb. Полубоги хотели убить ее ребенка в чреве. Fearing he would be a greater demon than his father. Опасаясь, что тот станет еще более могущественным демоном, чем его отец. But Narada Muni forbade them, knowing very well that the child was a devotee. Но Нарада Муни запретил им это, зная очень хорошо, что ребенок в ее чреве преданный. And he brought that lady to his ashram where she lived under his protection. И он привел эту женщину к себе в ашрам, где она провела какое-то время под его защитой. And he was giving instruction on spiritual life. So the child in the womb heard detailed instructions about Krishna consciousness. И он давал ей наставления о духовной жизни, так что ребенок в ее чреве смог получить основу сознания Кришны. So when he appeared already, he was a great devotee. Поэтому, когда он явился на свет, он уже был великим преданным. So when he was a young child, his father sent him to study under Sanda and Amarka, the Brahmin teachers. И когда он был еще маленьким мальчиком, то его отец послал его обучаться под руководством Шанды и Амарки, двух браманов-учителей. But they were not devotee brahmanas. They were simply ritualistic brahmins in Hiranyakashipu's service. Но эти браманы не были преданными. Они были просто браманами-ритуалистами, которые служили Хирanyакашипу. And they were charged with training the child in politics and different kinds of demonic
behavior and practices. И они должны были научить этого мальчика искусству политики и разным демоническим действиям и трюкам. So after some time, Hiranyakashipu called his son, sat him on his lap, and affectionately asked him, "What have you learned in school?" И через какое-то время Хираньякашипу призвал к себе Прохлада и с любовью, усадив его к себе на колени, спросил у него: «Сынок, скажи, чему ты научился в школе?» And Prahlad replied that Krishna, Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, we should always chant the names of the Lord. Прохлад ответил: «Я узнал, что Кришна или Вишну является верховной личностью Бога, и мы должны всегда с любовью воспевать его имена». And Hiranyakashipu became furious. What is this nonsense? И Хираньякашипу пришел в ужасный гнев. Что это за глупости? What are these rascal teachers teaching you? Чему эти негодяи-учителя обучают себя? He called for Sanda and Amarka. И он вызвал к себе Шанду и Амарку. And they said, no, we haven't been teaching any such thing. We're teaching as you asked. Они сказали: нет, нет, мы не обучаем его ничему этому. Мы обучаем его только тому, что ты нас попросил. We don't know where he's got this kind of Мы information. даже не знаем, откуда он мог такую информацию получить. Anyway, Hiranyakashipu warned them, next time you will be severely punished, you make sure that this boy studies properly. Но Хираньякашипу предупредил их: в следующий раз вы будете очень сурово наказаны. Пожалуйста, следите за тем, чтобы этот мальчик обучался только тому, что нужно. So Prahlad returned to the Gurukula, И Прохлад вернулся обратно в Гурукулу. and he would regularly preach to his boyfriends in the class during the break time. И там он регулярно проповедовал своим друзьям, товарищам по школе во время перерывов. Human life is very short. Он говорил им: человеческая жизнь очень коротка, And it's a wonderful opportunity for self-realization and developing devotion to the Lord. и она является замечательной возможностью для самоосознания и развития преданности Господу. Therefore, one should regularly glorify the Lord and chant His holy names. Поэтому человек должен регулярно прославлять Господа и воспевать Его святые имена. So they would chant the holy names together. И они начали воспевать святые имена вместе. Human life is rarely attained, he said, so it should be used properly. Он говорил им: человеческая жизнь достигается очень редко, поэтому использовать ее нужно правильно. So eventually, this information came to Hiranyakashipu, again called for Prahlad. В конце концов, эти новости снова дошли до Хираньякашипу, и он снова вызвал к себе Прохлада. And asked him, what is this nonsense? И спросил у него: что это за глупости? So, Prahlad, he responded that Vishnu is the Supreme Lord and the goal of life is to serve him. Прохлад ответил: Вишну Всевышний Господь, и цель человеческой жизни заключается в том, чтобы служить Ему. This was too much for Hiranyakashipu. А это было уже слишком для Хираньякашипу. And he flew into a great rage. И он пришел в страшный гнев. This is no son of mine. My son cannot be a devotee of Vishnu. Сказал: это не мой сын. Мой сын не может быть преданным Вишну. I have to get rid of this rascal. Я должен избавиться от этого мошенника. So he immediately tried to smash the small boy's head on the stone floor. И он сразу же попытался разбить голову ребенка о каменный пол во дворце. But Krishna protected him. Krishna formed protective covering. Но Кришна защитил его. Кришна создал защитное покрытие вокруг его головы. Then he tried by various means to kill Prahlad. Тогда он начал использовать разные способы, чтобы пытаться как-то убить Прохлада. Threw him in a boiling ghee. Его бросали в кипящий ги. Again, every time the Lord was protecting him. Но каждый раз Господь защищал его. Threw him off the cliffs onto the sharp rocks below.
Его сбрасывали со скалы на острые камни, находящиеся внизу. Threw him in a pit of poisonous snakes. Бросали его в яму, наполненную ядовитыми змеями. Threw him under the feet of maddened elephants. Бросали его под стопы бешеных слонов. But no way could he kill Prahlad. Но никакой способ не позволял убить Прохлада. So he became very frustrated, angry and frustrated. И из-за этого Хираньякашипу пришел в гнев и был при этом очень расстроен, разочарован. And he asked Prahlad, where did you get your power from? Он спросил у Прохлада, откуда ты берешь свою силу? And Prahlad said, the same place as you, Father, from Lord Vishnu. И Прохлад ответил, оттуда же, откуда и ты, папа, от Господа Вишну. And Hiranyakashipu angrily asked, where is this Lord Vishnu? И в гневе Хираньякашипу спросил, и где этот Господь Вишну? Because he thought that Vishnu was afraid of him. Потому что он думал, что Вишну его боится. He thought Vishnu is hiding in everyone's heart. He's afraid of me. Он думал, Вишну спрятался в сердце каждого человека из страха передо мной. Anyway, Prahlad answered, Vishnu is everywhere, Father. Но Прохлад ответил, папа, Вишну находится повсюду. What, everywhere? Is he in this pillar? Повсюду? Что, и он в этой колонне также? Yes, Father. Да, папа. So then Hiranyakashipu wanted to show it's not true. He took his sword and he smashed the pillar. И Хираньякашипу, желая доказать, что это не так, схватил свой меч и ударил по этой колонне. And suddenly the Lord appeared from the pillar in a gigantic, ferocious form of a half man, half lion. И неожиданно Господь явился из этой колонны в ужасной, огромной, свирепой форме полульва, получеловека. Nara Singha. Nara means man, Singha means lion. Нрисимха. Нара означает человек, а Симха означает лев. And he captured Hiranyakashipu. И он схватил Хираньякашипу. Then there was a great battle. И затем началась великая битва, which was witnessed by the demigods. За этой битвой наблюдали полубоги. And sometimes it seemed like Hiranyakashipu might win. И иногда даже казалось, что Хираньякашипу может сейчас одержать победу. Because the Lord was playing with him, having some sport. Потому что Господь просто играл с ним так, забавлялся. As he likes to play sometimes and fight sometimes. Как он любит иногда поиграть, иногда посражаться. But finally, the demigods were appealing to the Lord, please get rid of this rascal. Но в конце концов полубоги взмолились Господу, пожалуйста, пожалуйста, избавь нас от этого негодяя. So here in this verse we read today, Nrsimhadeva, he finally captures Hiranyakashipu just as a snake captures a mouse. И вот в сегодняшнем стихе мы читали, что Нрисимхадев схватил Хираньякашипу, подобно тому, как змея ловит мышь. And Hiranyakashipu was struggling, trying to get free, but Nrsimhadeva placed the demon on his lap. Хираньякашипу пытался дергаться, чтобы освободиться, но Господь Нрисимхадев положил его к себе на колени. Tore the demon to pieces with his nails. И разорвал демона на клочки своими когтями. And put the intestines of Hiranyakashipu around his neck like a garland. И повесил внутренности Хираньякашипу к себе на шею, подобно гирлянде. So in killing him, he killed him at dusk, neither in the day or the night. При этом он убил его на закате, ни днем и ни ночью. He was killed neither inside or outside. He was killed just in a doorway. Он не был убит ни в помещении, ни снаружи, он был убит прямо в дверях. Not in the earth, sky, or land. Not in the earth, sky, or sea, but on the lap of the Lord. И он не был убит ни на земле, ни в воздухе, ни в воде, а он был убит на коленях Господа.
not by any man or demigod, И он не был убит ни человеком, ни полубогом, but by the supreme personality of Godhead. а он был убит верховной личностью Бога. Not by any weapon, but by the nails of the Lord, which, as Prabhupada explains here, are actually neither living or dead. И он не был убит никаким оружием и не предметом, а он был убит когтями Господа. So in this way, Lord got rid of this demon. Таким образом, Господь освободился, избавился от этого демона. But still he was sitting on the throne of the king in the assembly hall, but he was in a very, very angry mood. И теперь Нрисимхадев сидел на троне царя во дворце, но при этом оставался в очень сильно разгневанном настроении. And all the demigods were very frightened. И все полубоги были очень напуганы. They couldn't come forward. They were afraid to come forward to pacify the Lord. Они даже не решались подойти, чтобы успокоить Господа. So they requested Prahlad, please pacify the Lord. И они просили Прохлада, пожалуйста, успокой Господа. So Prahlad was fearless. Прохлад не испытывал никакого страха. He gradually proceeded toward Lord Nrsimhadev and fell down to offer his respectful obeisances with folded hands. Он медленно подошел к Господу и начал возносить им, и принес ему свои поклоны со сложными руками. When Lord Nrsimhadev saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the soles of his lotus feet, he became most ecstatic in affection towards his devotee. И когда Господь увидел Прохладу Махараджа, склонившегося к его лотосным стопам, его захлестнула волна любви к своему преданному. Raising Prahlad, the Lord placed his lotus hand upon the boy's head, because his hand is always ready to create fearlessness in all of his devotees. Господь поднял Прохладу и возложил ему на голову свою лотосную руку, которая дарует бесстрашие всем преданным Господа. By the touch of Lord Nrsimhadev's hand on Prahlad's head, Prahlad was completely freed of all material contaminations and desires. Как только Господь Нрисимхадева коснулся рукой головы Махараджа Прохлады, тот полностью избавился от материальных желаний и скверны. Therefore, he at once became transcendently situated. Так Прохлада сразу оказался на духовном уровне. And all the symptoms of ecstasy became manifest in his body. И в его теле проявились все признаки экстаза. His heart was filled with love and his eyes with tears. Сердце его переполнилось любовью к Богу, на глазах его выступили слезы. And thus he was able to completely capture the lotus feet of the Lord within the core of his heart. И в глубине своего сердца он крепко ухватился за лотосные стопы Господа. Prahlad fixed his mind and sight upon Lord Nrsimhadev with full attention. Прохлада Махараджа устремил свой взгляд и мысли к Господу Нрисимхадеву в глубоком сосредоточении. With a fixed mind, he began to offer prayers in love with a faltering voice. В глубоком сосредоточении он дрожащим голосом стал возносить Господу полной любви молитвы. So then he offered many prayers. Затем он предложил множество молитв. For example, Например, Prahlad Maharaj said, one may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity. Например, Прохлад Махарадж сказал, человек может иметь знатное происхождение или быть богатым. Beauty, austerity, education. Красивым и образованным. Sensory experience, luster, influence. Sensory expertise, luster, influence. Он может обладать развитыми органами чувств, излучать сияние. Physical strength, diligence. Обладать властью, силой, разумом. Mystic yogic power. Или мистическим могуществом. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead.
Но даже если у человека есть все эти достоинства, я считаю, что ими он не сможет удовлетворить верховную личность Бога. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Доставить Господу удовольствие можно только преданным служением. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. Так поступил слон Ганджендра, и Господь остался доволен им. So in this way, Lord Nrsimhadeva was pacified by the prayers of his devotee Prahlad. А таким образом, Прахлада Махараджа своими молитвами успокоил Господа Нрисимхадева. And then after that, the demigods one by one came forward and offered their prayers also. Уже после этого один с другим к Господу начали подходить полубоги и тоже возносить ему свои молитвы. So this is one of the most famous pastimes of the Lord. И это одна из самых знаменитых игр Господа. Among the incarnations of the Lord, of course, Lord Chaitanya is especially important, relevant to our time. Для нас, среди всех воплощений Господа, конечно, наиболее актуален Господь Чайтанья для нашего времени. But also among the other incarnations, the incarnations of Lord Rama and Lord Nrsimhadeva are especially important. Но среди остальных воплощений, воплощения Господа Рамы и Господа Нрисимхадева особенно важны для нас. So their appearance days, apart from Janmashtami and Gaur Purnima, the Ramnavami and the Nrsimha Chaturdasi are especially important festivals for the Vaishnava devotees. Если не считать Джанмаштами и Гаура Пурнимы, то Рама Навами и Нрисимха Чатурдаши особенно важны для всех вайшнавов. So we'll finish here. Здесь мы закончим на сегодня. Bhagavan Nrsimhadeva ki, Да. Shri Prahlad Maharaj ki, or Premanandi. Рибу. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Можно поднимать руку или значок, вот галочку поставить. Дадим микрофон. В чат тоже можно писать сообщение. Okay. Okay then. What's that? Vandina Prastu. One Mataji is raising his hand. Ah. Включите микрофончик. Хорошо. Пожалуйста. Харе Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот 4 кумаров, они были осознавшими себя душами, и они были великими мистиками, и поэтому они оставили вот эту вот форму мальчиков, которые очень легко контролировать чувства. Ну, а почему, чего они тогда боялись? Потому что, по идее, ну, это легкий выход. А заслуживает больше внимания, когда вот посмотреть, как люди... Ну, короче говоря, почему они так поступили, чего они испугались? Если они были Вы испугались при входе на Вайкунтху? Нет, зачем они оставили вот это маленькое тело? Чтобы не погрузиться в семейную жизнь? Да. Почему они вот выбрали такой способ, хотя они были осознавшими себя душами? Они бы могли... Я понял. So for Kumaras was self-realized souls. So why they needed this type of body of small boys to protect themselves? They was protected anyway because they was self-realized. Why they were? Well, that's their choice, and normally, I mean, you could say that also of others like Jar Bharat. You could say it of Rishabh Dev.
why did they need to behave as if they were, you know, like mad people or dull people, stupid people? Но такой был их выбор. Например, почему Джада Бхарата вел себя как безумный человек, сумасшедший. Rishabh Dev also. Также Ришабхадев вел себя схожим образом. Their pastime, and just, you know, just so they wouldn't get pressure, because after all, I mean, Brahma was their father, so, you know, he was a pretty powerful personality, and В конце концов, их отцом был сам Господь Брахма, поэтому они были довольно-таки могущественными личностями. you know, Brahma was a very powerful person. I mean, he could put a lot of pressure on them. Наоборот, Брахма был очень могущественной личностью, поэтому он мог как-то на них давить серьезно. We know that he was so angry when they refused his order that Lord Shiva, Rudra Shiva, came out from his forehead. Мы с вами знаем, что когда они отказались исполнить его просьбу, то он пришел в такой гнев, что из его лба вышел Господь Рудра, Шива. So they thought it wiser to keep those childlike forms. Поэтому они решили, что в их ситуации наиболее мудрым будет сохранить вот такую форму детей. And he's also very attractive forms. И также это очень привлекательные облики. So this is their lila. Так что такова их лила. There is one more question from Анантарупа Прабху. Харе Кришна, какое настроение должно быть в молитвах Нрисимхи? Можно было просто по любому поводу обращаться напрямую к Кришне, но Прабхупада добавил поклонение Нрисимхе. So the question is, what is the special mood in the prayers to Lord Nrsimhadev? Because we can just, in any case, to call Lord Krishna, but Шрила Прабхупада added the worship of Нрисимхадева in our movement. Why? Well, especially to protect the devotees. Но Шрила Прабхупада вел поклонение Нрисимхадеву специально для того, чтобы защищать преданных. Especially at the time he himself had a heart attack, and devotees wanted to pray for his protection and well-being, and he advised them to worship Nrsimha and chant the prayers to Nrsimha. В это время у Шрилы Прабхупады случился сердечный приступ, и преданные хотели как-то защитить его, поэтому он посоветовал им возносить молитву Господу Нрисимхи и петь молитвы ему. So yeah, he has a very ferocious form, and he can destroy the most powerful of demons. И Господь Нрисимхадева принимает эту самую грозную форму и уничтожает самых могущественных демонов. So therefore, especially in that mood of praying for the protection of devotees, the devotees worship Nrsimhadev. Так что преданные поклоняются Нрисимхадеву специально с целью того, чтобы защитить преданных. There are two more questions. First is it possible, allowed, and should we read chant Nrisimha Kavacha prayers? Sometimes this prayer seems to be a little materialistic, worldly. Anyway, that's how they are. But devotees should pray with devotion. Но так или иначе преданные могут ее повторять, но они должны ее с преданностью повторять. And next question. Господь Нрисимхадев защищает преданных от их ложного эго. Расскажите, пожалуйста, об этом. You said that Lord Nrsimhadev also helped devotees to protect them from their own false ego. So please tell a little about this. Well, I mean, in this material world, especially in Kali Yuga, devotee and demon are situated in the same body. Но в этом мире, особенно в Кали-югу, часто бывает так, что и преданный демон живут в одном теле.
So we have even practicing Krishna consciousness may have some tendency towards demoniac behavior. Поэтому преданные, даже практикуя сознание Кришны, иногда могут увидеть в себе тенденцию к демоническому поведению. So that therefore they especially pray to Nrsimhadeva because he's the destroyer of demons and demoniac qualities. Поэтому они молятся Господу Симхадеве, чтобы он защитил их от демонических наклонностей. You know, with the demoniac qualities are expansion, we can say, of the false ego. И можно сказать, да, что все демонические качества – это есть просто продолжение ложного эго. Desire to exploit the material energy and enjoy separately from Krishna. Это тогда, когда мы хотим наслаждаться материальной энергией, делать это отдельно от Кришны. So we need all the help we can get to subdue those tendencies. Поэтому нам необходима вся возможная помощь, чтобы как-то подчинить в себе эти тенденции. So therefore, a prayer to Nrsimhadeva, worship of Nrsimhadeva is recommended to help in that respect. Поэтому поклонение Господу Симхадеву, молитва Нрисимхадева рекомендуется также в этой связи. There is last question. Чему эта история учит нас? What are the lessons from all this story? Be a serious devotee like Prahlad Maharaj. История учит нас тому, что мы должны быть серьезными, преданными, подобными Прахладе Махараджу. Apparently, Prabhupada gave more lectures from this particular lila than from any other part of the Bhagavatam. Интересно, что Шрила Прабхупада прочитал больше лекций на тему именно этой лилы, чем на любую другую тему из Шримад Бхагаватам. And often quoted Prahlad Maharaj. И он часто цитировал молитву Прахлада Махараджа. So he took Prahlad Maharaj to be a very wonderful example of a pure devotee. Шрила Прабхупада считал Прахладу Махараджа замечательным примером чистого преданного. So we should try to understand, we should study the instructions of Prahlad, the prayers of Prahlad, understand his mentality and try to follow in his footsteps. Поэтому мы должны читать про Прахладу Махараджа, читать его молитвы, стремиться понять его настроение и следовать по его стопам. He's an excellent example for us. Прахлада для нас является примером. Born in demoniac family. Он родился в демонической семье. But still, was a wonderful devotee. Но при этом он был замечательным преданным. There is one more question. Ванинат Хавас Прабху wants to ask question. Пожалуйста, Ванинат Хавас Прабху. Давайте ваш вопрос. Да, пожалуйста. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, мы вот постимся на Чатурдаши до сумерек, когда точно явился Господь Нрисимхадев. Он убил Хираньякашипу в сумерки, но его явление, потому что мы обычно постимся до того момента, когда явился сам Господь. И явление его было тоже в сумерки, или он явился все-таки в дневное время? Есть ли какие-то сведения по этому поводу более точные? So on Nrsimha Chaturdashi we usually fast until dusk. But we know that in that time Lord Nrsimhadeva killed Hiranyakashipu. But what time he appeared? Was it also dusk or some other part of the day? Shortly before, just around that time, shortly before. Но незадолго до этого явился Нрисимхадев, примерно вот в это время. I mean, the battle didn't go on all day and all night. Эта битва не продолжалась целый день и всю ночь. Он же там убил не только Хираньякашипу, он убивал там и других демонов, и
Есть такое мнение, что эта битва продолжалась достаточно долгое время. Или это не так? He was killed not only in Nrисимхадева, but some other demons also. So there is opinion that this battle took quite a long time. So you want to go on fasting till later this evening? Вы хотите продолжать поститься сегодня попозже, или в чем смысл вашего вопроса? Нет, наоборот, что он явился днем. No, you want to break fast earlier. You want to break fast earlier. So we can break fast earlier. Идея в том, чтобы закончить пост пораньше. Да, на это ваш вопрос направлен. У нас была большая дискуссия в нашей общине просто. И никто не мог указать точное время, когда Господь явился. И наши авторитеты склонялись к тому, что нужно до полудня поститься, а преданные до сумерек. И вот такая дискуссия большая была. There was a big dispute in our community. What time Nrисимхадева appeared? Our leaders was thinking that we should break a fast at noon, but other devotees was thinking no, we should fast until dusk. Yeah, we must fast until dusk. This is a tradition. Yeah. Мы должны поститься до сумерек, потому что такова традиция. And then Ekadashi Prasad. И затем кушать экадашный прасад. Попроще будет. Камалкара Прабху also want to ask a question. Камалкара Прабху. Спасибо. Пожалуйста. Говорится, что все экспансии Господа – это суть одно. И как может у безграничного Господа оставаться неудовлетворенные желания, такие как желание сражаться? Вот, ведь у него не может быть неудовлетворенных желаний. Почему так говорят, что есть желание, и вот поэтому эти преданные, они исполнили его желание? Может быть, там из-за того, что он хотел, чтобы они послужили ему так, как они могут, поэтому он так воплотился. Вот такой вопрос. It says that the Lord is unlimited, therefore he cannot have any unfulfilled desires. Therefore, why we said that he has this unfulfilled desire to fight? Maybe the reason was that these devotees wanted to serve him in such way, therefore he created this lila and came as Nrисимхадева. Well, you can say that. You can say that. That's Можно сказать one. и так тоже. But Lord, you know, he simultaneously has desires and he's also desireless both. Но на самом деле Господь одновременно и имеет желание, и является не имеющим этих желаний. I mean, he's a personality and he does like to enjoy loving relationships, loving exchanges with his devotees. Он является личностью, поэтому он любит наслаждаться любовным обменом с своими преданными. And he enjoys different types of rasas. И он наслаждается разными видами расы. So he also enjoys like chivalrous, as we know, he fought with the Bhishma Dev. И поэтому он также наслаждается этой рыцарской расой, как мы знаем из истории с Бхишмадевой. So, the Lord is full of variety. Господь обладает большим разнообразием. Full of wonderful qualities. И он полон замечательных качеств. He is not just a impersonal Brahman. Он не персональный браман. So therefore the scriptures are full of leelas and pastimes and varieties of the Lord's loving exchanges with his devotees. Священные писания наполнены самыми разными лилами, играми Господа и разными видами его любовных отношений с преданными. And also his fighting with demons. И также есть лила, где он сражается с демонами. Krishna himself says in the Gita Paritranaya Sadhunam Vinasaya Chaduskitam Dharma Samsta Pranayataya Sambhavami Yuge Yuge. In order to annihilate the demons and miscreants
and in order to inspire the devotees and to establish the principles of religion, Krishna says, I advent myself millennium after millennium. В Бхагавад-гите в этом известном стихе Кришна говорит, что для того, чтобы уничтожить демонов, защитить преданных и восстановить в этом мире принципы религии, я не схожу в этот мир столетие за столетием. So he's clearly stating what are his main, activities, why he appears in this world. И можно по-разному смотреть, что является его главной задачей, когда он приходит в материальный мир. Okay, so Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you for listening. Спасибо за то, что слушали. And once again, wish you all happy Nrsimha Chaturdashi. Я снова желаю вам счастливого празднования Нрисимха Четурдаши And happiness and success in your practice of Krishna consciousness. и также счастья и успеха в вашей практике сознания Кришны. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jai. Шриле Прабхупаде ki, Jai. Nrsimhadeva Bhagavan ki, Prahlad Maharaj ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gaur Premanandi.